Ladies and gentlemen, distinguished speakers, distinguished guests, I welcome you back after this lunch break, so I really hope that you have very good mood for this panel, because we are going to talk about something which is so important, which was already mentioned so many times in keynote speeches. We are going to talk about education and about the future of education. I'm going to moderate this panel in English, because I think it's easier for all of us. We just agreed with the speakers that we are like living in a living room. So we will be discussing with you, and just feel free to ask questions after that, because I will give 10 minutes at the beginning to each of my speakers, and then we will address you. You can ask any question, you can comment, because I see very distinguished guests here, so I think it will be interesting to hear your comments. My name is Martina Dlabajová. I am a member of the European Parliament. I am a member of Committee on Employment. And this is what is bringing me here to digital skills and to the future of education. I was in charge in the European Parliament for New Skills Agenda. And when we are speaking about the New Skills Agenda, we are speaking about the future of education, because we cannot speak about employment without mentioning education, and we cannot speak about education without mentioning future employment. So these two things are so connected, and we absolutely need to stress this. So we have 1 hour and a half to discuss the education in the 21st century. And you know, I was thinking this morning, while the future of work is already happening, what about the future of education? I think that we are a little bit behind the future of work, and we should run quite quickly to catch up with the future of work. And I think that what we see as concrete data from Europe, it's not the happiest moment right now, because we have in the European Union about 40% of companies who are struggling to find qualified staff. But on the other side, we have the same percentage of graduates who cannot find a job in their field. So there is something which is wrong. There is something which is not a matching skills and jobs, but we have a kind of mismatch. So are we really educating our people for the future? Are we educating our young generation, but are we educating our older generation as well for the future? According to the OECD, 9% of jobs will completely disappear because of robotization and digitalization. As you know, this is only one of so many numbers we are hearing, we are reading everywhere. There are not clear data, there are not clear statistics yet. And we need to address this problem in a very open and objective way, because I think it's a responsibility of the journalists and of the politicians, of opinion makers, to explain very well what will happen with digitalization and with robotization. We cannot just say without real knowledge of this data that maybe 50% of jobs will disappear. We have to be very careful how we are playing with these numbers. So this is something that I would like to address in this panel. What I think that we have to focus very much for the future on workers in services and creative industries and all jobs where we need human talent. And I think the human talent will be the real future skills and developing the human talent. And of course, we will need kind of emotional skills. And this will be something which I would like to ask my panelists as well, what they think about skills different from digital skills. Well, I have very interesting panel here, and I think this will create very good discussion, because I have speakers who might have different experiences, different points of view, and of course different ideas for the future. So allow me just to introduce to you all my speakers. I will start with Mrs. Milena Jabůrková, who is one of the IBM's leaders in the Czech Republic and Slovakia. She works as a director of governmental programs, and she is vice president of Confederation of Industry of the Czech Republic. And she's in charge of digital economics and education for the Confederation of Industry. So we will be in your hands as Czech industry. We have Mr. Pavel Kysilka,
very well-known Czech economist, former Director General of Česká spořitelna, founder and the chairman of the board of trustees of 6D Academy, and we are very curious to hear about the 6D Academy. Mr. Kysilka deals not only with economics and businesses and social impact of digital revolution, but I'm sure that he will tell us something more about the need of flexibility and emotional skills for the future. We have Mrs. Einat Paz, who is coming from Izrael. Welcome in Czech Republic. Very interesting area of analysis. She is business intelligence and data analytics expert of the Ministry of Education. And Mrs. Paz has developed the Israeli Digest of Education Statistics, a digital system, which provides data for the public sector concerning the broad field of educational issues. And as we always say in Europe, we need to see very good best practices from all around the world. So we are looking forward to hear about your best practice. And last but not least, we have Mr. Gulliksen, coming from Sweden, Vice President for Digitalization at Royal Institute of Technology in Stockholm, and leading analyst in digitalization at education, research and collaboration. As a Dean of the School of Computer Science and Communication at Royal Institute of Technology, I think that he will have a lot of experience to share with us. So I would like to start this panel, and I will give something like a free hand for the first 10 minutes for each panelist. Then I have a couple of questions, and I'm sure that our guests will have other questions and other comments. So maybe first I will start with you, Mrs. Jabůrková. What are the skills required for employers? What is your experience from the industry, from the real world, let's call it like that, and how should we reform the Czech educational system to match these? So the floor is yours, please. Děkuji, paní europoslankyně. Jsem moc ráda, že tady můžu promluvit a doufám, že i vy jako expertka na vzdělávání do té naší debaty také zasáhnete. Já bych chtěla udělat krok stranou, protože v té anotaci panelu se říkalo, že klíčem ke zvládnutí digitální transformace je změna systému vzdělávání na všech jeho úrovních. A aby my jsme mohli ten systém vzdělávání změnit, musíme nejdřív rozumět tomu, co to je ta transformace, z čeho na co se chceme transformovat, odkud kam jdeme a čeho chceme dosáhnout. A nesmíme také zapomínat na kontext, v němž se tato transformace děje. A v této souvislosti já bych chtěla, máme spousta aspektů, ale chtěla bych zmínit 3, které to jsou ty technologie, co tak dnes ovlivňují náš život. My jsme o nich dnes slyšeli dopoledne, skloňoval se tady cloud, určitě dnešní ekonomika, dnešní společnost je založená na datech, data generujeme a data využíváme. Zmínila jste roboty, je tady umělá inteligence, takzvaný cognitive computing a všichni využíváme mobilní technologie. Jsme propojeni internetem a Věra Jourová říkala, že je to ta vrstva mezi zemí a ozónem, mezi povrchem a ozónem. Takže to je situace, naše výchozí situace. A to ovlivňuje nejen náš život, ale samozřejmě dodavatelsko-odběratelské řetězce, obchodní modely, prostě celé spektrum toho firemního života a činnosti. A samozřejmě to má vliv i na dovednosti, které firmy požadují. Další věc, zejména tady v České republice, ale vůbec ten západní svět, kdy se potýkáme se stárnutím populace. A v České republice zde máme přímo kritický nedostatek pracovních sil. V současné době je kolem 200 tisíc míst zhruba neobsazeno a predikce jsou, že v příštích 15 letech by mohlo odejít až 400 tisíc zaměstnanců z našeho pracovního trhu. Takže jako zaměstnavatelé máme velký problém.
Ty technologie by mohly podle nějaké studie OECD, myslím, že z roku 2016, kde se taky zaměřuje na Českou republiku, tak se říká, že by vlastně mohlo zmizet kolem 400 000 míst do roku 2020 a že u 35% těch pracovních míst dojde k zásadní přeměně vlastně toho, jak to místo vypadá, a také ale se tam predikuje, že přes 1 000 000 pracovních míst se zase vytvoří. Takže my víme, že v krátkém střednědobém horizontu technologie mohou pomoci řešit nedostatek na pracovním trhu, který je teda opravdu kritický, ale zase požadujeme nové sety dovedností a znalostí. A třetí věc, kterou bych chtěla poznamenat, a která je velmi důležitá, že v lavicích nám sedí digitální generace, takzvaná generace Z, já ji mám doma. Ty děti jsou ve věku 5, 20 až 21 let, to znamená, jsou hlavní konzumenti našeho vzdělávacího systému a oni žijí ve světě aplikací, ve světě neustálých aktualizací a mají určité charakteristiky, mají kratší dobu pozornosti, nicméně dokážou dělat víc věcí najednou, velmi efektivně. Mají 92% z nich má nějakou digitální stopu, chovají se vlastně, využívají globální sítě, takže to jsou děti, které máme doma. Oni ve škole začnou pracovat na nějakém dokumentu, cestou ze školy si to na tabletu udělají k tomu nějaký výzkum a dokončí to večer před televizí nad laptopem a u toho budou ještě FaceTimeovat s nějakým kamarádem. Takže to je realita, kterou máme v lavicích. Když budeme mluvit o vyučování, tak určitě bychom vlastně měli mít na paměti, když navrhujeme změnu vzdělávacího systému, kdo nám v těch lavicích sedí. Od toho se samozřejmě, a ten recept, který tady nabízím, je následující. Samozřejmě a váže se k digitalizaci školství, jak využívat digitální technologie, jak učitele trénovat, aby ty digitální technologie znali. No, ta jediná cesta je, že ty technologie jsou součástí toho systému přímo, že se využívají. A když víme, že ty děti jsou prostě na netu, komunikují prostřednictvím sociálních sítí, tak samozřejmě, přestože je důležitá interakce mezi učitelem a žákem, tak učitelé musí využívat těchto online interaktivních prostředků k vyučování. E-maily, Skypy, blogy, to všechno vlastně lze využívat v tom vyučovacím procesu. Pokud jde o vlastně vlastní výuku nebo hodnocení výuky, tak tam analytické prediktivní nástroje, data, která máme, můžeme využívat k tomu, abychom se dívali na pokrok toho studenta, porovnávali to s tím, jak jsou na tom jeho vrstevníci, můžeme mít jasné signály, že je něco špatně a můžeme se podívat, kde konkrétně, v jaké dovednosti nebo v jaké látce z toho spektra, co probírá, vlastně potřebuje pomoc. To se zatím neděje. Zatím převážně v většině případů vyvěsíme na web Excelovou tabulku s výsledky a ta škola vlastně nekomunikuje s žáky ve velké většině případů, že by aktivně vlastně toho žáka oslovili, kontaktovali, že je nějaký problém, rodinu a tak dále. Takže to zatím ještě nemáme. Co je ještě důležité, tato generace vyrostla na těch mobilních technologiích, umožnit jim, aby je ve škole mohli využívat. Já vím, že kvůli toho je veliká debata, ale vidíte tu praxi v podnicích, přinesi svoje zařízení a pracují na něm. Protože tam vlastně
Je to jednak levnější, samozřejmě musíte vyřešit problém bezpečnosti datové, kybernetické, co s dětmi, který ten přístroj doma nemají a tak dále. Ale to všechno se dá řešit podobně, jako se to řeší v zaměstnání. Protože mnohé firmy to je trend, který podporují. A když se podíváme na to, jak vypadá výuka, tak pořád máte třídy, lavice, frontální způsob vyučování a tyhle ti malí síťovači a komunikátoři a týmoví virtuální hráči, tak vlastně sedí frontálně a zase pasivně do sebe dostávají nějaké znalosti v těch jednotlivých předmětech. Takže tam vlastně je možná propojovat ty jednotlivé předměty, vytvářet projekty, kde by ty děti pracovaly na něčem společně a ten učitel tam vlastně může být průvodcem v tom online světě, učit je, jak se ověřovat skutečnosti, historický kontext, etickou dimenzi, která je důležitá. A to jsou všechno, pak se vytváří ty dovednosti, které my jako firmy potřebujeme. Takže my potřebujeme IT specialisty, natvrdo IT specialisty, potřebujeme lidi, kteří mají sociální dovednosti, umějí pracovat týmově a podobně. Tak to asi stačí. Děkuji moc. Aniž bychom se domlouvali, tak jste mě odpověděla tou poslední větou na otázku, kterou jsem chtěla jako doplňující položit, protože mě překvapilo, že už v roce 2020 90% všech jakýkoliv pracovních úvazků bude vyžadovat jakouž úroveň digitálních dovedností. A to, co mě samozřejmě jako politika, jako zákonodárce v Evropě překvapilo, že my vlastně neumíme definovat, jakou úroveň těch digitálních dovedností. A to si myslím, že by v tomhle měly pomoct přímo firmy, přímo svazy, asociace, které by měly i říct, jakou úroveň digitálních dovedností, znalostí by měli pracovníci požadovat, ale byla to otázka na vás i potom na vašeho kolegu, protože mě zajímá, jak se na to dívá on, co máme očekávat, co budou firmy opravdu potřebovat, jaká bude ta úroveň těch digitálních dovedností. A já k tomu přidám ještě jiný dotaz, protože vy se, pane Kysilko, dlouhodobě systém vzdělávání zabýváte a velmi mě zaujal ten váš názor, že ti nejlepší by měli učit do škol. A vy jste mluvil o učitelích, o profesorech a v čem vidíte, že by mohl být ten problém, jak získat lepší kvalitu učitelů a profesorů? Je to otázka mzdy, je to otázka motivace, je to o jejich vlastním vzdělávání. Jak vidíte tuto problematiku? Prosím. Hezké odpoledne a moc děkuji za pozvání. Ptáte se, co to bude za dovednosti, které budou firmy potřebovat, upřímná odpověď ní nikdo neví. A s tím, že nikdo neví, s tím musíme počítat, to je faktum. Prostě to je, aspoň něco víme, že nic nevíme, protože ty věci jsou tak překotné a exponenciální, že prostě mimochodem školský systém a vlastně musíme přizpůsobovat té neznalosti a té neustále měnící se realitě. Co nicméně víme, docela dobře to odrazila poslední studie OECD, takže Česká republika a Slovensko jsou dvěma nejohroženějšími zeměmi v Evropské unii ve smyslu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti právě ze strany nových technologií, jako je robotika, 3D manufacturing, virtuální rozšířená realita, hluboké strojové učení, čili umělá inteligence a blockchain, asi blockchain, který se stane internetem hodnot, a tak jak jsme dneska všichni na internetu, za 5 let všichni, kteří sedíme, budeme aspoň zvětším na blockchain. Proč Slovensko a Česká republika jsou ty nejohroženější země v OECD a v Evropské unii? Je to jasné, protože jsme vysoce industrializovaní zeměmi, což je výborné. Vždycky se mě to líbilo a myslím, že jsem věděl proč a bude skvělé, když to tak zůstane i do budoucna, ale už to nebude zadarmo. Těch 25 let úspěšného vývoje českého průmyslu se nemusí opakovat jenom tak, jako vysetrvačnosti. Příští týden se tady v Praze koná summit Singularity University, její zakladatel Peter Diamandis v loňském roce, a on se obvykle nemýlí, řekl takovou jednu nedobře znějící pro nás prognozu,
že do 15 let se může globální produkce aut automobilů snížit až na 10%. Jestli to bude 15 let nebo 10 let, 10%, to je jedno úplně, ale ten směr je jasný. A on docela dobře argumentuje, říká, auta dneska využíváme na 7% jejich života, jinak parkujeme v garáži nebo na ulici. To jenom ilustruje a je tady virtuální realita, která dramaticky sníží potřeby cestovat. Máme tady hangouty, máme tady Skypey a tak dále, čili můžeme kolaborovat, nejenom komunikovat, ale kolaborovat na dálku. A to dobře ilustruje i ta čísla OECD a vy jste předtím řekla docela hezké další ilustrativní čísla o tom, kolik rolí pracovní projde zásadní změnou nebo úplně zmizí a ta čísla zase můžou být plus nebo minus dobrá nebo špatná, ale prostě ten trend je úplně jasný. Neznáme moc odpovědí na to, jak se s tím vypořádat, ale jedna věc nás musí naplňovat velkým optimismem. Když se podíváme na země dneska s nejvyšším stupněm zapojení robotů a chytrých robotů podepených umělou inteligenci, třeba Jižní Korea, Singapur, Německo, tak to jsou zároveň země s nejnižší nezaměstnaností. Což je super, ale já jenom říkám, že to není zadarmo. Že ten velký transformační kotrmelec nebo manévr, kterým projdou ekonomiky našeho typu, musíme podpořit spoustou věcí. Dopoledne se zde mluvilo o technologické infrastruktuře, ano, to k tomu patří, ale věda, výzkum samozřejmě, ale na první místo bych kladl vzdělání. Proto nás enormně, jako asi všechny lidi, kteří se zabývají digitální revoluci, digitální epochou, vlastně to vzdělání zajímá a vždycky ne. To zajímá, že všechny seriózní diskuse digitální epoche končí vzdělání. Jaký model vzdělání budeme potřebovat, to je zase věc, na kterou se děsně strašně těžko odpovídá. No. Za pár dnů se koná taková zajímavá konference, byli to myšli, kde taky budu vystupovat, a se jmenuje Nakopni svoji školu. To je dvojznačná věta, nakopni svoji školu. Jako nakopni, protože zdržuje vzdělávání. To je názor dneska více a více lidí. Když se podíváte na zajímavé lidi dneska v Silikonu, v obou Silikonech, jak Silicon Valley, tak Silicon Valley v Izraeli, tak vlastně zjistíte, že spousta zajímavých mladých biznismenů a startuperů opustila školu, aby se mohla věnovat svému úspěšnému podnikání. Já nejsem takový skeptik. Já si myslím, že škola si podrží svoji roli v tom modelu, ale zase nebude to zadarmo. A budeme se muset bavit o tom, co vlastně v tom jako modelu permanentního vzdělávání, jakou roli tam škola bude muset sehrát. A tady už se přicházím k odpovědi na tu vaši otázku. Ano. Já jsem přesvědčen, že uspěje v 21. století jenom taková společnost a takové státy, které skutečně dostanou nejlepší lidi mladé do školy, do roli učitelů a učitelek a ředitelů a ředitelek. A mnohé už tu cestu nastoupili, už jsem jmenoval třeba Singapur, kde s tím začali už před několika dekádami. Uvědomují si, že transformovat společnost budou moci jenom tehdy, když prvně transformují školství. A když chcete transformovat školství, musíte začít úplně od vršku pyramidy, to jsou pedagogické fakulty. Čili oni začali skutečně budovat tu pyramidu správně od zhora, začali pedagogickými fakultami a tam dostali ty nejlepší lidi, tak aby potom mohli budovat druhé patro pod tím, a to jsou vlastně učitelé. Když jste se ptala, co je potřeba, co se musí udělat, aby skutečně nejlepší lidi jsme dostali do školy, samozřejmě nejlepší lidi musí být nejlepší mzdu. A pokud chceme mít nejlepší vysokoškoláky jako učitelky a učitelé a ředitelky, tak to znamená v nějakém horizontu, neříkám příštím roce, zdvojnásobit zhruba jejich průměrnou mzdu, protože pak se dostanou do toho nejvyššího intervalu, vlastně statistického intervalu, prostě mzdy vysokoškoláků v Česku. Můžete se mě zeptat, kde na to vzít, jako odpověď jednoduchá. Když navýšíme o 50% jako mzdy učitelů, tak úplně bez problémů podle mě můžeme propustit 50% přezaměstnanosti v státní byrokracii. Jsou lidi, kteří tam dělají zbytečnou agenturu, dokonce škodlivou pro nás, pro biznis, že si vymyslí regulace, které jsou naprosto škodlivé, jako nejenom nepotřebné. No a těch 50%, co tam zůstane zbylých, můžeme trošku přidat a dalších asi 10-20% z nich nahrazit podstatně i governmentem, což jsem tady taky mluvil dopoledne. Takže zdroje tu jsou, že jak říkal klasik. Tak, vypadá to trošku, že to něco říkám, ale já tomu věřím. Já tomu upřímně věřím.
Nevěřím tomu, že dramatickou změnu v efektivitě školského systému nebo vzdělávacího systému přivodí jakékoliv reformy. To ukázalo už před lety docela hezká studie KPMG, která říká, že ty nejúspěšnější vzdělávací systémy na světě rezignovali na to dělat různé modelové změny, prodlužovat máme základní, odpracovat a tak dále. Ale soustředili se místo těch zatěžujících pro učitele školštiny, zatěžujících reform, soustředili se právě na osobnost učitelů a učitelek a ředitelů. A když tam dostanete ty nejlepší lidi, tak vlastně jim ani nemusíte nic radit, protože když jsou nejlepší, tak co jim budeme my, když jsme tak dobří radit. Samozřejmě není to jenom o mzdách pro učitele, ale je to i o rozvojových orgánech pro ně a systému hodnocení. Takže celý ten manévr vzdělávací by měl stát na těchto 3 pilířích. Významné navýšení mezd, rozvojové programy a systém hodnocení. My někdy v SIGSDI akademii říkáme, že úspěšný systém vzdělávání může být takový, který stojí na 5P v 21. století. Co to je těch 5P? Tak první P je, že naše vzdělávání musí být permanentní, celý život už. Už zapomeňme na to, že to fungovalo. To fungovalo ještě ve 20. století, že jsme se něco naučili ve škole a nějak jsme s tím vystačili, pak jsme se mírně dokvalifikovali prací a děláním a občas nějakým školením. S tím je konec. Čili permanentní, první P, celoživotní vzdělávání. To druhý Pčko je prediktivní. Vzdělání, který se dívá dopředu, který predikuje megatrendy, který predikuje to, co odkud nás bude vytlačovat umělá inteligence, robotizace a naopak, kde se musíme posadit, protože to jsou bytostně lidské role, čili prediktivní. Preventivní. Neměli bychom vzdělání, by už nikdy nemělo reagovat na nějaké naše slabiny, až poté, co je odhalíme. Mělo by vlastně předcházet problémům na trhu práce, problémům uplatnění jednotlivce i té většině lidí, kteří na trhu práce fungují. Určitě participativní, to je 4P. Participativní v tom, že vlastně člověk se stává trošku sám sobě učitelem a když jste to řekla hezky, vlastně učitel se mění trošku na nějaké vzdělávacího průvodce, takový rodinný vzdělávací průvodce, který nám radí, ale my si bereme vzdělání, svoje vlastní vzdělání jako svoji vlastní odpovědnost. Nemůžeme to nechávat na státu Ale co je zajímavé, když říkám participativní, tak není to jenom role nás jedinců, nebo mladých, kteří se potřebují vzdělávat, ale i firem. Nezapomeňme na to, že škola bude schopna v 21. století připravovat lidi do jobů pro firmy. To je vyloučeno, protože ve škole strávíte 5 roků. Za tu dobu se ten náplň práce v každé firmě totálně změní. Škola musí dneska učit něco jiného, co si budeme pamatovat už na celý život. Možná ty sociální dovednosti, social skills jsou hrozně klíčové. Je to paradoxní, když se bavíme o digitální době, ale sociální dovednosti budou hrát tu klíčovou roli. Proč? IBM, Microsoft, Google a další staví za našimi hranicemi v Německu obrovská cloudová centra, kde nabízí průmyslovým firmám, bankám umělou inteligenci jako službu, virtuální realitu jako službu. To bude komodita, to si nakoupíme. Musíme tomu rozumět, jak to zapřáhnout, jak samozřejmě do služeb naší firmy a svých vlastních služeb, ale klíčové budou sociální dovednosti. Schopnost plánovat s klientem, predikovat, cítit se do jeho budoucích potřeb, anticipovat věci, být jazykově vybavený samozřejmě, plánovat, hledat řešení pro klienta, ale komplexní řešení, integrovaná a zejména schopnost pochopit, jak mohou spojit tyhle sociální dovednosti právě s tou silou technologií. A samozřejmě to poslední P je proaktivita. Není možné dneska koncipovat školu nebo vzdělávací systém jako něco, kde žák, student reaguje jenom na to, co se po něm chce naopak. Musíme vycházet z jeho zvědavosti, z jeho chutě se uplatnit a angažovat se, že tím mileniálové milují angažovanost a generace Z, čili proaktivní a participativní prostě model vzdělávání asi tou odpovědí. Pak věřím,
že Česko si udrží i dalších 25 let nebo 75 let tu svoji stávající prosperitu a úspěch, ale poprvé fakt po 25 letech cítím, že to už nebude setrvačností, že to nebude zadarmo a že něco velkého pro to bude muset udělat, a to zejména právě v tom vzdělávání. Děkuji moc. Tenhle panel je zajímavý tím, že čím víc mluvíme, tak tím víc dotazů mě napadá. Takže možná si je nějak prodloužíme nebo si je někdy zopakujeme v nějakém jiném kroužku. Já možná si od vás půjčím i ten výraz sociální dovednosti, protože já bojuju v Evropském parlamentu s výrazem vyučování tzv. Entrepreneurial skills, což ještě čeština je ke mně shovívavá, protože mohu použít výraz podnikavost, protože ve chvíli, kdyby se použil výraz podnikání, což v angličtině tak krásně nepřeložíte, tak mý kolegové mě obvinují z toho, že chci, aby všichni podnikali. Ale já nechci, aby všichni podnikali, já chci, aby byli podnikaví, aby měli právě tady tyhle sociální dovednosti. Takže to je taky jedna velká výzva, kterou my máme. Samozřejmě vy víte, že evropská úroveň v tom svém zákonodárství nemá žádné speciální pravomoce v oblasti zaměstnanosti nebo vzdělávání, ale můžeme samozřejmě pomáhat výměně dobré praxe, dobrých zkušeností a můžeme vymýšlet i programy, projekty, například i pilotní, takže určitě, když bude i myšlenka na nějaký zajímavý pilotní projekt v této oblasti, můžeme je navrhnout, konkrétně jako poslanci Evropského parlamentu, ale to, co můžeme dělat, je například pomoci s těmi rozvojovými programy pro učitele, pro profesory. Já bojuju například za to, abychom měli možnost v rámci Erasmu a Erasmu Plus výměnné pobyty pro učitele, aby i tady ti nejlepší v těch školách měli možnost si ještě učit do těch dalších nejlepších těch ostatních členských zemí. Vy jste krásně vyprovokoval lidi, kteří pracují na ministerstvech a úředníky, takže tady máme Mrs. Paz, která bude asi bránit úředníky a ministerstva. So I'm just interested to know what do you think, what is the role of Ministry of Education in future of education, in digital skills education, and how do you address the development of digital skills in younger and older population? And here we are coming on to something which is very interesting for me, because we were mentioning, all of us, if you noticed, only young generation. But I think who will be the most vulnerable group will be the older generation. So what can Ministry of Education do, and what are your specific programs you can share with us, please? So, I've prepared a presentation here. And my name is Einat Paz. I am the head of the BI and the statistics team in the Ministry of Education of Israel. Israel is a member of the Digital Five, the network of leading digital governments. My team consists of 8 computer developers and 2 data analysts who prepare reports and develop models on demand for all of the ministry's units. Back home, I'm married, I have 3 wonderful children, and in my free time, I like to read books, swim, and play my violin. In Israel, there are approximately 8 million people living from north to south. Among them, there are 2 million students who study in 2,500 institutes, around 5,000 schools, and 20,000 kindergartens. Israel also has 165,000 teachers who teach in these institutes. Israel is a study of contrasts. It is the land of ancient traditions in tandem with outstanding achievements in technological developments. It is home to Jews, Muslims, Christians, and Druze. The Jewish sector comprised Israeli-born citizens, veterans, and new immigrants. The non-Jewish sector, encompassing Muslims, Christians, and Druze, comprised 20% of the total population. Based on the Israeli Central Bureau of Statistics, the population aged 15 and over can be classified by years of schooling as follows.
the definite majority of Israeli citizens are educated. Schools and kindergartens in Israel are divided into geographical districts. One can see that 2 districts are spread throughout the whole country, and they differ from other institutes because of their agenda and beliefs. That would be the ultra-Orthodox and the agricultural sector. In Israel, periphery is not measured only by how far one is from the center. Sometimes one's beliefs or ideas can influence which contents will be taught in schools and which technology will be used when teaching. Israel's Ministry of Education's goal is to tailor the educational system to the diversity of its people and to the demands of the 21st century. In my presentation today, I will try to answer 3 questions. In which ways will we teach the elderly population and villagers how to work with ICT? Is the government able to ensure the digital literacy of all teachers? Are schools sufficiently equipped with digital technology? The Ministry of Education in Israel focuses on educating children between the ages of 3 to 18. Nevertheless, there is an adult education division which specializes in adult education. In Israel, there are 442 institutes belonging to the adult education division. They spread throughout the whole country and serve thousands of adult learners, mainly women, from all sectors of society. Partners in the different adult education programs are the regional authorities, local councils, the Israeli Association of Community Centers, women's organizations, renewal neighborhood initiatives, and relevant government ministries. 3 years ago, the Ministry of Education first published the Transparency BI system, which is a digest of budgets and measures and reveals incoming budgets that are transferred from relevant government ministries to schools and kindergartens for educational needs. You'll have to believe me because these screenshots are in Hebrew. They've not been translated yet, but what you're looking at now is a BI internet system. It's the transparency system that reveals schools' achievements in final exams. They reveal educational climates and if there were any acts of violence in school, God forbid, and other measures. So for the first time, schools are comparable, either on a budget basis or because of their achievements. The data in the transparency system is aggregative, it has historic depth, and one can see the national budget and also the budget that was transferred to the district and to the region. In these 3 graphs, they show how the chosen school, marked in blue, is compared to the national, the district, and the regional, and the similar schools in number of measures. The transparency system provides access to information that 3 years ago, the public, villagers, elderly, and others had a hard time seeing. They would have to physically come to the ministry's offices and apply forms and requests. And today, people from all over the globe have access to this information, and the numbers speak for themselves. The transparency system had a monthly average of 5,000 entries in 2017. Moving on to the next question. Is the government able to ensure the digital literacy of all teachers? The direct answer to this is no. Unfortunately, our government can't assure that all teachers will be digitally oriented and literate. This applies mostly to senior teachers, which accumulated digital gaps. But we definitely tried. The Ministry of Education implements the use of digital contents, either pre-service, when teachers are still students in college, or on service throughout their teaching years.
The first objective of the national plan is to promote innovative pedagogy in schools by encouraging teachers to use digital books, internet applications, and other tools as part of their teaching methods. The program develops technological and digital literacy through a wide array of programs, online activities, and alternative learning frameworks. The other objectives of the National ICT Program are to empower the students, to equip schools, and to maintain evaluative tools for further learning processes. The Ministry of Education is at your service. The National ICT Program is implemented by 3 support circles. The first circle consists of the different portals which supply general information to the public and private information to teachers and students when entering PIN codes. The second circle consists of support call centers which provide hotlines for teachers and students regarding various issues. The third circle consists of a techno-pedagogical support system issued by the ministry's units, which train teachers to integrate ICT applications, contents, programs, and evaluation in their everyday work. For example, the school portal, with a monthly average of 16,400 entries in 2017, has information relevant to the school's principal and staff, school students' grades, their daily attendance, school timetable, and more are published here in this portal. The teachers' portal, with a monthly average of 273,000 entries in 2017, has administrative, pedagogical, and professional information. The students' portal, with a monthly average of 470,000 entries in 2017, presents data that interest high school students, their final exams, grades, their distinct timetables for the final exams. There is an ability to print an authorized, digitally signed final diploma by the Ministry of Education online through this portal. And there are private lessons and group lessons that are given online to any student in any topic. In Israel, the number of students learning technological studies rises every year. More girls study technological studies, and there is a consensus that it is important to study these topics, as one can see that all sectors are involved. The Ministry of Education believes that in the 21st century, each student should become an independent learner. For that to happen, the Ministry of Education operates various programs and holds a lot of events that support this vision. We have MOOCs, for example, massive online open courses, which help break the boundaries of time and class. I think we're one of the first ministries to implement MOOCs as part of our students' curriculum. And today, students in Israel are required to take at least one class course in English, of course, and there are also online courses, explanatory clips, and test yourself questions. In 2017, 42% of high school 12th graders who were studying technological studies graduated with a technological diploma. We would like to rise that number, and we aim for higher achievements the next years. Moving on to the last question about equipping schools. About 70% of all schools in Israel are fully equipped and have sufficient technological infrastructure. The Ministry of Education has standard requirements which include internet, Wi-Fi, and a computer and projector in every classroom. Our future steps are to equip
end users. A few years ago, the Ministry of Education wanted every student to have a laptop, but the invention of smartphones disrupted this vision. In the future, we might want to use smartphones as infrastructure, but this has to be done with extra precaution. There isn't enough data concerning health issues, and there are a lot of parents who don't want their children too much on the phone. So we're thinking about it, and our ministry's CEO has written a document and addressed this problem. To sum it all up, Israel is a study of contrasts. It is a land of ancient traditions in tandem with outstanding achievements in technological development. In this presentation, I tried to show how the Ministry of Education overpowers its challenges in digital education to a varied society. I showed how the Ministry of Education contributes to teachers and students in order for them to gain technological literacy, and how schools implement the infrastructure of the National ICT program. Thank you very much. Thank you very much. I hope that our representatives of our Ministry of Education are listening very carefully, so I will then ask some comments to them. Back to Europe, back to see some example in Europe. Well, Scandinavian educational systems are often a role model for the rest of Europe. So, Mr. Gulliksen, what are your recommendations to learn from your example in Sweden, and how to be behind these changes in the future of work? So what do you recommend, please? So, thank you very much. I'm going to do it similarly to try and share a few slides with you to show where we are at and where we're heading. First of all, just a short introduction of myself. I'm no longer the dean of the school. I stopped that by the end of 2017. Now I've taken the role as Vice President for Digitalization, the first such role at any university in Sweden. I think to some extent it may be because I was a very big critic of universities' inability to digitalize themselves. And what's the best way to disempower a critic? That's to make him responsible for it. So I got that role now. I'm a professor of human-computer interaction, which is a truly multidisciplinary field. I have an engineering background. I also have done psychology and design and tried to mix that together. For the last 5 years, I've also been working for the government as advisor to the Minister of IT, which now is the Minister of Digitalization, on which type of politics should we do to be able to improve and help in the best possible way. I've also done this for the European Commission as one of the digital champions. There's one digital champion in every country. And in the panel before lunch, we had Andrej Felix, who's the Czech digital champion as well. So one of my colleagues was here. I'm a researcher in digitalization, and I've noticed that some people mention the word digitization. Actually, those are two different concepts, meaning two completely different things. And I wanted to start in that, because what I've done as a researcher is that I've been doing research on digitalization of public authorities. I spent 10 years with the Swedish National Tax Board trying to digitalize them and see what they were doing. And you see here a number of different examples of what digitalization can mean, all the way from robotics to things where actually technology completely changed the way that we do things. And remembering back what it was like at the Swedish National Tax Board, and these are actually not pictures from the tax board, but I wanted to share with you 20 years of development of computerized work situations. You see the big development, you see the big changes. There's actually only two big changes that have occurred over the time. And one is that the screen has become flat. And we're no longer complaining about the radiation from the terminals that we were using at that point. The other thing is that the number of colors of post-it notes have increased.
Apart from that, not much has happened. And this is what I would call digitization, not digitalization, or maybe even computerization, where you bring in computers, you bring in technology into your work, but you actually keep the work the same way as it was before. And digitalization to me is actually transforming your work activity completely, knowing the potential of technology to be able to do that. So if we bring this example into education, what do we do then? What do we get then? Well, we've actually transformed from the blackboard through maybe a whiteboard and then into PowerPoint. But not really changing the way that we're doing things, which is really bad pedagogy to do that. And I've been trying to argue this with politicians quite a lot of the time to say that maybe we actually need to change the way that we're working on how we're speaking. So I've been trying to paint a picture for people. What does lecturing look like? Imagine the picture. You have one person standing in front of you speaking, and then you have a lot of people sitting in the room. There's somebody doing something completely different over there, and there's somebody sleeping over there. You get that image in front of you. Well, that's actually an 800-year-old image. We haven't developed the pedagogy of teaching in 800 years. Here you have a person standing and reading in front of the audience, and you have people sleeping, you can see them in the audience, you have people doing completely different things. It's time now to change. It's time to reform the way that we're teaching things, because we haven't done in 800 years, and it's about time to do that now. And the thing is that this that we do here, this is not a very social thing. A social thing is when people work together, share their knowledge, collaborate much more. And that's what requires the social context. This, what we're doing actually right now, aside from this actually being a bit of a performance in a sense, is actually something where you would have benefited a lot more by doing that through like a video channel or something like that. So we have a different type of pedagogy that is sort of rising much more. There's called flipped classroom, in which you sort of tape all the talks from the teachers on video. You provide them on the internet so that the students can learn them beforehand. They can go through them in their own pace. You can subtitle it in any language that you may have. And then they come to school much more well-equipped to actually use the knowledge that they've gained. Then they can go back afterwards also and sort of re-look through things to see if we grab things totally. If you would connect this to a pedagogical theory, you would see that there's different levels of learning, and this is according to Bloom's taxonomy, for those of you that know pedagogical theories, that remembering and understanding, those are things that you can do pretty much by yourself, in that sense. But applying, analyzing, evaluating, even creating new things requires a social context. So how come we've developed a way of teaching which makes us in class do the things that requires only one person and one teacher to do that? And the social thing, that's what we require for our students to learn when they do their homework, when they don't have their social context. So I would like to flip that the other way around, which is flipped classroom, which actually is what the speaker before me talked about when she was talking about MOOCs, massive open online courses. The problem is that MOOCs are quite expensive to develop. And last time I was checking, it was about a year and a half ago in Sweden. Sweden had 37,000 higher education modules. And out of that, there were 37 MOOCs. So it takes quite a lot of time to develop these in the proper way. And when my university wanted to launch MOOCs and say that there's an opportunity to do that, of course I raised my hand and said, I would want to volunteer to make one of the first MOOCs. Did they select me? No, they didn't.
they selected the famous guy who's an astronaut at our university to make a MOOC out of the course How to Become an Astronaut instead. Simply because the university viewed MOOCs as more of a marketing mechanism than an efficient way of actually talking about teaching in the future. Another thing that you hinted at in the beginning is this thing that digitalization removes jobs for us. And many of the panelists have been into this. This is from research done at Oxford University, actually by a Swedish person, looking into the jobs that will be disappearing using theories of future studies to be able to map that. What they're saying is that about 50% of all jobs will be at risk at disappearing within the next decade or so. About 50%. It's actually 47% in the US where the study is done. It's 51% in Sweden and probably even more in the Czech Republic because it depends upon how much industrialized the countries are. And you see in this diagram to the far, to the far left, you see those types of jobs that faces the lowest risk of being computerized. Those are typically management issues, engineering, education, healthcare, and so forth. But at the far right end, you have jobs such as office jobs, sales, service-related jobs. Those are the ones where the computers take over. Computers take over dirty jobs, dull jobs, jobs in which you can't actually develop your skills. And actually, that's the middle-skilled job sector that is disappearing, the middle-wage job sector as well. So the point is, how do we actually make those people that lose their job because a computer is taking over that, to actually move into a more of a higher skilled level instead? And that's probably something that we need to focus on in the future. The problem is that politicians see this research and then they say, oh boy, this means that we should be against digitalization because digitalization is taking the jobs away, which is completely wrong. Because first of all, you need to understand that the studies done are looking at the jobs that are disappearing. They're not looking at the new jobs that are appearing. And there's quite a lot of new jobs that are appearing. And these researchers are now into trying to distinguish which are the new jobs. The studies are not through yet, so I can't present any sort of scientific studies on that. But I emailed with the author of this one and said, you have something to show. And then he said, well, I've done a very sketchy, quick study of LinkedIn, you know, the social network for employed people, and looking at which are the 10 most growing jobs at LinkedIn. And he said, you know what? The 10 most growing jobs, all of them didn't exist 10 years ago. They're completely new jobs that are appearing, that are growing very fast. 8 out of 10 jobs are relating to IT in one way or another. And if you want to give advice to your children what they should study, maybe we could have a look at the top list out of those 10 jobs. And you're going to quickly get them here. iOS developer, social media intern, Android developer, data scientist, user experience designer, or Zumba instructor. Or a big data architect, cloud service specialist, digital marketing specialist, or beach body coach. So you see which are the future careers that you should aim for when you do this. This is a picture in Sweden that just shows what you also, or several of the speakers were hinting at, the missing people that we need for the labor market today. According to a recent study in Swedish, which is here, done by the IT and telecom company, they're saying that in Sweden there's 70,000 people missing for the job market in 2022 within the IT sector to be able to manage all the jobs that are there. The highest priority for the Swedish government, and I believe also for the European Commission, is to reduce unemployment, and particularly unemployment among young people. So why not focus on the sector where you have the highest negative unemployment? You follow me there? Highest negative unemployment. This is a sector where we can't really find the people to take these kind of jobs. So we should get much more into actually educating for this.
The question is, do we do that? And here's, in Swedish, a number of things that we can do to address this, which is pretty much the standard one. Why, here is figures a few years back from the European Commission on what this would look like. And pay close attention to the diagram on your right here. The blue line is showing the growth of digital vacancies, and it's actually also exponentially growing more and more over the time. The red line, what's that showing? It's showing what the universities and the school systems are doing about it. We are not increasing any of the educations we can do in computer science. We don't do it in Sweden either. Why? Well, simply because we have a political system right now that makes us say that if I want to increase an education, or if I want to develop a new education, such as AI, that is very hype these days in this, the only way for me to do this is to point to another education that would lose their study places, meaning that the teachers in that area would get fired. That's really not a way to develop things. So therefore we need to think about how can we actually increase the education on this, provided that the government doesn't do much about it and the universities are autonomous enough to do that. In Sweden, they're saying that right now we're missing 20,000 people with AI skills, which is really bad for this. I wanted to give you one example of this, if my clicker would work now. Oh, let's see. I need to go back and forth. We've been developing something we call the Software Development Academy, which is actually an education, a 12-week education that we were doing for newly arrived immigrants. People coming from Syria, Iran, having a higher education from these places, had an MSc in engineering physics from Tehran and a PhD in nuclear physics from Damascus, coming to Sweden, working on an hourly basis cleaning hospitals, having applied for 200 jobs, never being called to an interview, and we wanted to provide them with an education, 12 weeks computing, and that's what I wanted to show. I've been here in Sweden for 1 year and 5 months, and I'm a computer science student, but I was unfortunately unable to complete my studies in my home country. The war in my country has intensified, so I had to get out. We have something called military service, so either you go to the army to fight, or you run away with your life. So of course I had to run away with it. But your knowledge is never gone. Paper and certificates can be gone, but the knowledge is there. And I'm going to stop the movie there. I just wanted to comment upon that. I visited these students 1 week before they would graduate in the 12-week course, and I wanted to ask them, what did you think about the education? Well, they say, it's wonderful, we only have one problem. And I said, what's that? Well, the problem is it's so difficult to go and have lunch at your university. And I said, what do you mean? Well, you know, there's a queue of headhunters outside the university to give us jobs now on these things, and I don't know how to deal with headhunters. Is it possible to say no to a job? Will you ever get a new opportunity out of that? So that's the response back. We got funding to teach 25 people from a private organization in Sweden. When we were given that funding, the university said, no, you're not allowed to do that. Because in Sweden, education needs to be freely and equally available to everybody. If you're doing an education directed towards a specific group, you're actually doing something that is illegal according to the law of higher education in Sweden. And I said, come on, there must be an opportunity to do this. The labor market needs them. These people need this type of education. How can I do that? And they said, well, there's actually 2 different options that you could consider. One is to go to the Prime Minister and ask for an exception from the law. It would probably take you 2 years to get that through, but that's one option. And I said, what's your other option? And then they said, well, you can make it as a commissioned education.
And then I said, but commission education, according to the law, requires you to have a job that pays for your education. Yes, he said. And so what we did come up with for that was actually the opportunity. We found a recruitment company that employed all the immigrants so that they could get their education, because they believe that these people will get a job very quickly. So thanks a lot for that way of helping. And this is one of the problems when you want to develop a company, the lacking agility of lawmaking and actually changing the way we do things based on those things. And I'm so happy to be able to discuss these things with you. Thank you very much. Thank you very much, and what was very interesting for me is your accent to creative and social intelligence skills. And when we talk about them, we call them soft skills, which for me is kind of mystery why we call them soft skills if they are the hardest to get. So we should call them maybe hard skills. And I just read that in the top 10 future careers there is no lawmaking and politician, because it means that I have to learn something new to have some career in the future. Well, it was very interesting. I'm just wondering, we have 20 minutes for questions. And I think there are a lot of questions and comments, but maybe the first comment or question I would ask to Ivan Pilný, who is Digital Education Liaison Representative of Ministry of Education. So my question is what we can do concretely in Czech Republic to increase the digital education, and what lessons could we learn from the examples we heard from other countries? Tak já děkuji za slovo. Že většina toho tady už byla řečena. Pro mě termín Digital Education je trošku zavádějící, protože vyvolává představu, že to je o tom naučit se zacházet s počítačemi, a o tom to určitě není. To, co přináší, byla tady zmíněno, že to je celoživotní vzdělávání, není to tedy vzdělávání odehrávající se ve škole mezi studentem a učitelem. Pro mě dva důležité rysy, které jsou toho digitálního vzdělávání, je první personalizace. To znamená, že se mohou učit kdykoliv, kdekoliv a v tempu, které si prostě sám zvolí. Druhá, a bylo to tady zmíněno, je škálovatelnost, protože máme člověka, který má nějakou zkušenost, dokonce nějaké pedagogické schopnosti a přednáší 50 studentů. To je určitě špatně, je to prostě škoda. Myslím si, že nejen v České republice pro to digitální vzdělávání jsou tři důležité věci. První je infrastruktura. O té se asi bude mluvit v tom panelu, který bude věnován připojení na internet, ale není to jenom to. Není to jenom vyhrazeno digitálnímu vzdělávání, protože máme internet věcí, máme smart strategii a tak dále. A česká infrastruktura na to prostě připravena není. A ze dvou důvodů. Za prvé, není postavena na roveň dopravní a energetické infrastruktuře, přestože je nejméně stejně důležitá. Za druhé, nemá žádného vlastníka. V státní sféře neexistuje žádný institut, žádné ministerstvo, žádná instituce, která by měla zodpovědnost za digitální infrastrukturu. Druhá věc je obsah. Já jsem mluvil s celou řadou zástupců akademie, věd, univerzit, výzkumných ústavů, kde je prvotřídní obsah, který je na světové úrovni. Ten obsah je vytvořen technologií, která není ve školách k dispozici, a my nejsme schopni ho převést, tento obsah, do toho vzdělávání digitálního na jakékoliv úrovni. Je to jenom velmi zřídka. A třetí důležitá věc je podpora. Podporou teď nemyslím jenom technické problémy, které musí učitelé řešit, když nacházejí s technologií, ale je to také podpora, které v České republice říkáme metodika. Metodiku jsou desítky v České republice, ale jejich problém je ten, že jestli vůbec někdy, nebo zřídka, kdy navštívili učebnu, kde se to digitální vzdělávání odehrává, přitom mají nějakým způsobem vést ty učitele. Já si myslím, že jediná možnost je vystavit je, exponovat je tedy tomu digitálnímu vzdělávání, proto třeba já jsem jedním z autorů pilotního projektu v Hradci Králové, kde budeme mít na začátku školního roku 60 učeben, které budou vybaveny pro digitální vzdělávání, a tam bude možnost, aby je navštěvovali teda nejen žáci těch jednotlivých středních škol, ale také, aby je navštěvovali samozřejmě další učitelé, aby se ty ostrůvky té pozitivní deviace šířily. Myslím si, že jsme velmi pozadu, jsme nejen pozadu za Koreou, kterou jsem měl minulý týden možnost navštívit, jsme pozadu za Slovenskem, jsme pozadu za Finskem,
A není to jenom otázka toho, že na pracovním sektoru chybí 200 000 míst, které se musí obsadit, ale je to prostě otázka toho, že nám prostě blíží vlak. Žijeme v tom digitální ekonomiky a jsme na to velmi špatně připraveni. A myslím si, že český stát by měl přestat mluvit a popisovat strategie, ale měl by dělat něco konkrétního. Viditelné je nejvyšší čas to udělat a já doufám, že budu mít příležitost. Děkuji moc. Já hned požádám plénum, jestli jsou nějaké dotazy, komentáře a prosím velmi stručně se představit, říct dotaz, na koho z našich panelistů je dotaz mířen. Je nějaký dotaz? Ano, prosím. Jo, Kaplán. Já bych se chtěl zeptat, asi nejspíš pana Kysilky, ale i tady pana Pilního, jak to teda vlastně prakticky realizovat? Jsou už vůbec v České republice nějaké takové školy, kromě té, kterou jste zmínil, které by připravovaly lidi na tu digitální ekonomiku? Jakým způsobem spolupracujete teda vy, který se zabýváte tím vzděláváním s průmyslem a tak dále? Takže já určitě i paní Jabůrková, i pan Kysilka, nějaký další komentář, prosím. Já bývám hodně kritický ve vztahu k českému vzdělávacímu systému a k zákonodárství, ale musím teda uznat jednu věc, co umožňuje český zákonodárství a neuvěřitelnou variabilitu různých modelů škol a prostě se tam leze od tradiční klasické školy až po SCIOT a tak dále, což je vynikající. A je to obrovská šance, aby různé modely mezi sebou vlastně soutěžily a ukázalo se, který umí co a který je lepší a pro jakou oblast. A moje zkušenost je, že právě díky této variabilitě, a zase se vracím k té osobnosti těch ředitelů nebo ředitelů, dneska existují školy, které fantasticky připravují, podle mého soudu, fakt jako mladé, pro to, co je čeká, o čem moc nevíme. Jsou to děti, které jsou schopny spolupracovat obrovsky, protože celá ta výuka nenápadně vlastně k té spolupráci jde komunikovat, samozřejmě jazykové vybavení, jsou kreativní, protože to mají přirozeně zamilé v sobě a ta škola jim to ten kreativity nesmaže a tak dále, že jako prostor je zde velký a prostě je dobře ho obsazovat fakt kvalitníma lidmi. Potom, co je dobrý, je tady ta firma, která si vzala jako za svoje poslání, ať už formou neziskové, jak jsme to třeba udělali nakonec ve Spostce s depozitem Bonem, největší dneska vůbec nadace v Česku, nejenom vzdělávací, ale jsou i zajímavé dokonce střední nebo středně velké firmy, kterým došlo, že fakt škola jim nemůže vychovávat na konkrétní jako dovednosti a vzali si to za své, dají se tam sdružovat dost prostředky, vypadání soukromé a veřejné. Těch příkladů je v Česku taky pár, zase v tomhle jsem jako docela optimista, protože jsou tady jako ty postrovky fakt pozitivní deviace. Jsou tady řada i nadnárodních společností, které dávají jako Google třeba, Google Garage, prostě fantastické příležitosti se vzdělávat jako v oblasti digitálního marketingu, práce s daty a tak dále. A v tomhle já vidím právě budoucnost. Já si myslím, že ta budoucnost je fakt v kombinování sil veřejných, osobních, individuálních, firemních a těch veřejných. Jabůrková? No, já bych jenom doplnila praktický příklad. My jsme jako IBM před několika lety vlastně vytvořili takovou novou školu, která se jmenuje Pathway to Technology. Vytvořili jsme ji v Brooklynu z jedné takové školy státní, kde by se mohla odehrávat klidně román Džungle před tabulí. Co jsme udělali, pozvali jsme tam vlastně mentory a učitelé z IBM, spolupracovali jsme s místními učiteli i s univerzitou na kurikulu a praxe a ti žáci vlastně pracují na konkrétních projektech pro různé firmy v okolí. A vlastně jsme stáhli jednak vlastně střední školu plus přípravu na vysokou školu. A ty školy se rozšířily, první otevřel prezident Obama, a oni se rozšířili po Spojených státech, budeme otevírat nějakou ve
Velké Británii, asi v Londýně, a my máme připravenou i studii proveditelnosti na české prostředí, ale to je cesta, kterou právě lze jít. A existuje hodně příkladů dobré praxe i tady v České republice, i za hranicemi. A to jsme vlastně i jako Svaz průmyslu chtěli dělat takový sumář, ve spolupráci s vámi jsme se o tom bavili, a nabídnout to Ministerstvu školství, a tam můžeme pracovat, protože vy jste to správně řekl, ta legislativa to víceméně umožňuje, takže stačí jenom dobrá vůle. Pane Pilný? Já myslím, že to, co je potřeba zmínit, také, že tady existuje digikoalice, což je právě sdružení firem a také státních institucí, a jsou tam člení samozřejmě hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy. Je potřeba jenom ji nějakým způsobem zaktivizovat a otočit směrem k těm prioritám, protože těch aktivit je tam příliš mnoho, já se o to určitě budu snažit. Druhá věc jsou, to, co vzniká nezávisle, jsou takové opravdu ty mini ostrůvky, třeba často je citováno město Lanškrou, kde se podařila úžasná spolupráce mezi vzdělávacím sektorem, mezi průmyslem a dalšími institucemi, a to město funguje prostě úplně jinak než ostatní města, takže je potřeba tenhle příklad nějak replikovat a zavést ho prostě i do dalších podobně velkých měst. Takže určitě tady ta cesta je dokonce už i formalizovaná nějakým způsobem, takže je potřeba jenom dát priority a pokračovat. Takže pan Pilný si odnáší dnes úkol vše rozpohybovat. Ano, tam vzadu máme dotaz? Ano, jste to vy neotáčeli, jste se za sebe vás, myslím. Dobrý den, Viktora, Vysoká škola ekonomická. Já mám dotaz na pana Gulliksena. Podle statistiky v české zemi jenom 26% Čechů se může pochlubit pokročilou znalostí cizích jazyků. I přesto, že máme internet s originálem, s titulky, můžeme číst noviny v originále, všechno, tak v němčině situace angličtina je 26%, s němčinou je to ještě horší, to je mnohem méně. Můžu se zeptat, jakým způsobem ve Švédsku došlo k tomu, že v podstatě ten národ se dokáže bez problémů domluvit v angličtině jako velká většina, nebo to bych měl i, jestli k tomu ještě má někdo k tomu dotaz. Vidím, že ta technologie nepomohla, co se týká výuky jazyku, protože nikdy jsme neměli tak dobré možnosti přístupu k cizímu jazyku, jako máme díky digitálním technologiím. Děkuji. Jan? Did you hear the question? So yes, there's a slight delay, that's why I am quite optimistic seeing people that I can switch between Czech and English without any problem, so I am quite optimistic about the knowledge of English. So it is different in different countries when it comes to language use. I think that one of the advantages we have in Sweden, or actually in all the Nordic countries, is that we never have any dubbed TV programs. We only have TV programs in the natural language with subtitles in Swedish underneath. That means that my son, he came to me a few weeks ago saying, "Daddy, can you explain to me why do we have English class? Everybody knows English already. We've been seeing movies in English before we actually could read these things. And that means that we actually started learning English already before we went to school. And I probably shouldn't say this, but when they've been downloading movies illegally as well, it's without subtitles, so therefore they have to learn to use this much more quicker. Then they use computer games, and then they interact with others using English typically in this. So the use of the language has been quite natural, born into the society, and in Scandinavia people are generally very good at English. So I think that's really one of the advantages we have in our country. But then when it comes to different subjects that we would have, I think that the subject-based studies that we're having now, where you do mathematics, you do physics, you do social science and so forth, I think that will change for the future quite dramatically. So I studied engineering physics myself, I studied psychology and so forth, but the single most important
knowledge that I gained personally was when I, at my first career, wanted to become an actor, and I studied drama. Drama is what I use as a teacher or as a manager speaking to somebody and so forth. So I think that these types of social skills, as you were talking about it, like communication, drama, interaction, and different types of such things, I think are going to be the important skills in the future. I gave a keynote at a conference about teaching together with Konrad Wolfram, who was creator of the computer program Mathematica. He was describing what mathematics education is. And he said mathematics education consists of 3 different things. First of all, you need to understand a problem and try to turn that into a mathematical statement. Second, you need to solve that mathematical problem. And third, you need to be able to analyze the result to judge if it's correct. What do we do in school? Well, we simply teach 2. That's what we do. We have predefined problems that the students are taught to study without very much reflecting over how and why. And what's what the computers are good at doing? Well, that's 2. We should have much more emphasis on 1 and 3 in the education, which means that we need to redo the way we approach problems and probably work with much more integration of all different subjects together. That's also why I personally am against having programming as a new subject in the curriculum. I think that should be interwoven in all of the other subjects as something that you learn for it to become useful to solve the problems that you have there. Thank you very much. Já jenom bude těžké to vysvětlovat úžasné české škole dabingu, protože bychom teda neměli dabovat filmy, ale já jenom na to zareaguju tím, že i v Evropském parlamentu jakýkoliv návrh, který vychází, tak musím říct, že vedle těch soft skills a vedle entrepreneurial skills, o kterých jsme mluvili, tak language skills jsou úplně ty nejvýše postavené a neustále všechny programy, které jsou programy mobility, ty podporují právě znalosti jazyku, takže se snažíme tohle co nejvíce podporovat. Ale souhlasím s vámi, že tohle v porovnání s některými zeměmi ještě není tak, jak bychom si je představovali. Čas na poslední otázku. Poslední otázku nebo komentář. Ano, prosím. Já jsem Janek Wagner, fond dalšího vzdělávání. Já bych měl jednu poznámku, která se týká v podstatě celého digitálního vzdělávání. To je lidské a finanční zdroje. Když se podívám na vývoj podílu HDP, který jde do vzdělávání, tak na poslední vlády zase ze 4,3 na 3,7%. Pokud se to vezmu s nějakým jako normálním zemích Evropské unie, tak tam je to jako 6. A ty nejvyspělejší země mají ten podíl 8%. A to, co tam je u těch nejvyspělejších zemí, které mají těch 8%, je zajímavé to, že 1/4 z toho je ze soukromých zdrojů. To znamená, bych teď měl otázku na pana Kysilku i paní Jabůrkovou, proč je to tak špatný? Proč ten soukromý sektor vlastně to vzdělávání nezaplatí? Já upozorňuji paní Jabůrkovou a pana Kysilku, že máme asi minutu na odpověď, ale doufám, že se nám podaří nějak stručně a optimisticky uzavřít panel. Já nevím, proč soukromý sektor nezaplatí to podobně jako z výdaje na obranu, tak o nich hodně mluvíme, jsou důležité, vždycky tam přihodíme jenom malý pětník. Co se týče vzdělávání, tak problém je jakoby celá Česká republika, jak uchopuje digitální agendu. Máme 150 strategií, mění se nám ministři, školství, životnost je něco přes rok. Takže je těžké vlastně na něčem takovém pracovat a do něčeho podobného investovat. Vy máte jasnou vizi, jasné směřování a jasnou dedikaci od té vlády, že to považuje opravdu za důležité a pak prostě s nám budou trošku měnit ty ministři. Nevím, já tady potřeba vidět tu statistiku, jestli v tom čísle, co říkáte, je jako i podíl soukromých škol,
a privátní zdroje, čili školné. Jako. Samozřejmě pak to souvisí, jako, jestli to tak je, tak pak to samozřejmě souvisí s celkou jako negativní pozici jako politické scény u nás hledat, jako připlácet si za vzdělání, a když se podíváte dneska na podmínky, za jakých jako se zakládá soukromá škola, to je skutečně velmi obtížná záležitost, to jsou tvrdé bariéry jako ze strany státu, takže je to podle mě zase selhání politiků, že tam pokud skutečně ta čísla jsou vysvětlitelná tím slabým podílem soukromého školství. Samozřejmě trošku si to soukromé školství u nás jako pokazilo tu reputaci samo jako z řady důvodů, i když bychom pátrali, proč některé školy soukromé totálně selhaly, nakonec zjistíme, že možná tam někde vzadu byl schovaný i stát, že vyvolal jakousi umělou poptávku po umělém kvalifikaci, na kterou skočili prostě najednou školy z toho, ale to už zabíháme jako do hloubky. A jinak, jako, když jak se ptal na ty jazyky, jako, tak je zajímavý, jako, když o tom diskutujete, jak vlastně, že tu diskusi vedeme v zemí, kde 4 roky jsme měli premiéra, který nebyl schopen za celý život se naučit anglicky, že to těžko dělá. Já jsem říkala optimisticky ten závěr. Teď máme premiéra, který umí anglicky, takže to bylo. Francouzsky a německy ještě navíc. ale dobře. Já bych ráda ten panel uzavřela opravdu ještě ještě optimističtěji. A ráda bych vás požádala, protože mluvíme o vzdělávání, mluvíme o budoucnosti vzdělávání. Chtěla bych, aby každý z panelistů řekl jednu větu, co si z tohoto panelu odnáší a co si bere jako svůj cíl, na kterém bude pracovat v rámci budoucnosti vzdělávání. Takové take away. A můžete začít. Take away. Jan? I can go first to give the others some time to think. One sentence, Jan. I'm hoping for a future in which everybody understands that they most likely will need to dedicate 20% of their working time throughout their life for education, because education is not something that should happen only up until you're 25 years old and then start working with that profession for the rest of the life. That was the longest sentence. Yeah. Thank you. Einat? I think I'd like to have more graduated students from technological studies. We have strong collaboration between schools and industries in Israel, so we'd like to see that even more happening, and therefore enforcing our students to participate and integrate in these companies later on in life. Thank you. Paní Jabůrková? Odnáším si z toho, že jsme byli v podstatě všichni na stejné vlně, že jsme se shodli a za mě, že za Svaz průmyslu, že budeme pracovat, spolupracovat, věnujeme čas, prostředky, ideje, zkušenosti, abychom vzdělávání tady posunuli. Děkuji. Last but not least, pan Kysilka. Mé poučení je tomu, že panuje silná shoda na tom, jak jsou ty věci důležité i možná jakým směrem by měly jít. Bohužel jako doposud třeba ta doporučení, která tady padají, že doporučení pro 21. století dopadaly do uší politiku 20. století a ústí řešení 19. století. A tohle přesně je potřeba jako změnit obrovskou poptávkou prostě ve společnosti, ve směru politické scény, ale třeba i privátnímu poptávku po tom, že tohle je skutečně, dneska se stává tohleto tématem číslo 1 a že ta příští 4 nebo 5 letka musí přenést v tomhletom zásadní změnu nebo vědovat. Děkuji mnohokrát. Já osobně si odnáším velmi kratičkou větu, kterou jeden z vás řekl a myslím si, že to je to, čím bychom mohli uzavřít dnešní panel. It's time to change. Já moc děkuju Einat Paz, děkuji Jan Gulliksen a vy netleskáte. Znovu Einat Paz.